Hai guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya? Yang jawab doaku semoga bahagia dan selamat selalu. Yang belum jawab, jawab ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Videoku kali ini adalah video tentang makanan ya, kuliner. Resto Fadlili Samsipo ya. Di sini ada banyak makanan Indonesia. Oh ya guys, yang paling unik guys, di depan itu adalah salon kecantikan tentunya, yang setiap minggunya itu penuh dengan mbak-mbak Indo. Dan kalau masuk ke dalam, di dalamnya ada makanan favorit khas orang Indonesia. Di mana resto ini? Ada di Samsipo. Kamu ambil jalur exit A1 ke kiri, mentok ketemu taman, lalu belok. Kalau sudah ketemu taman, belok kanan ya, ikutin taman, lalu nyebrang jalan Komalo gede. Nah, ini sudah ketemu. Nah, ini pintunya, silakan masuk. Nah, di dalam itu ya ada banyak sekali makanan Indo. Ada nasi goreng, nasi rawon, soto ayam sayur. Wah, semuanya mantap pokoknya. Untuk harga sesuai dah dengan kantong, dan tentunya untuk rasa, wah sip, enak banget. Menunya super gede guys. Kalau untuk satu orang pasti tidak habis sih deh. Kalau untuk dua orang ya pasti kurang. Silahkan pilih. Untuk harga-harga pilih aja yang sesuai dengan isi perut ya. Maksudku perutnya itu biasa terisi banyak atau sedikit itu cukup. Kan ada yang kadang itu wah makannya super sip, perlu banyak itu baru kenyang, tapi ada pula yang sedikit itu aja sudah kenyang ya. Tiap orang kan beda-beda guys. Oh ya, untuk minumannya pun ya hampir sama dengan di Indo. Kalau rasa ya tentu hanya berbeda ya dengan yang asli di Indo, tapi juga enak lah pokoknya. For me, but let's be real anxiety can foggy all this stuff. I've been feeling weird, I can't seem to focus good enough. Nothing's really clear, sometimes it could be a little tough. I just need to feel like the end's in sight for me, but let's be real anxiety can foggy all this stuff. Setelah sudah pilih-pilih dan ada yang cocok, kita diminta untuk isi sendiri ya, untuk nulis sendiri menunya. Habis itu baru diserahkan ke CC. Dan untuk minumannya ada di atas, tinggal tulis aja lalu serahkan ke CC. Dalam beberapa menit menu kita akan tersajikan. So get a good job, don't slack off. Wake up every morning, make a good impression on your boss. Don't do anything that I wouldn't do. And when you're making money, make sure you don't spend it too soon. Fuck that, I'll do what I wanna do. I got a different path from everyone, and that includes you. Who are you to tell me how to live life? In these times it feels like nobody's right, yeah. So I'ma figure out what else we succeed, and then invest all of my time into that and proceed. I need whatever the hell could make me happy, and I don't think you have a clue what could that be. They tell me that I'm never gonna make it. They want me to do something that can make sense. They hate when I keep dreaming I'll be famous, but I don't give a fuck, I'ma keep chasing. They tell me that I'm never gonna make it. They want me to do something that can make sense. They hate when I keep dreaming I'll be famous, but I don't give a fuck, I'ma keep chasing. I think this life could be special if I get rid of the devils. They think that I am a rebel, I think they want me to settle. There's nobody on my level. They think that work is too stressful, I think that work is essential. The grind is all in your mental, and
I don't think you understand what I'll go through just to be in control of my life soon. All the negativity, man, I'm immune. I don't really need a mask with all I've been through. I've been making changes for the ages. 5, 10-year plans are contagious. I attack that shit, I'm tenacious. And if you ain't, get the fuck out of my way then. Got one life, I won't regret it. I will fight until I get it. I'll look back one day from heaven and say, damn, I learned some lessons. And say, damn, I had no questions. I had fun in every second, and the journey was a blessing, yeah. They tell me that I'm never gonna... Pesanan sudah datang. Wah, super nikmat. Selamat menikmati. Jangan lupa bismillah ya. Semoga makanannya bisa menjadi berkah. Amin. Kita makan dulu ya guys ya. Tuh, ikan bagannya penuh dengan lauk yang lain. Ada tempe, ada sayuran, ada sambal pete, dan ada bakwan. Wah, pokoknya mantap deh. Bagi yang suka pedas, habiskan sambalnya. Tapi kalau yang nggak suka seperti saya, nggak berani makan pedes-pedes, paling-paling cuma titil dikit-dikit gitu, nggak berani makan pedes kita. Sekian dulu videonya ya guys, silahkan dicoba. Jangan lupa subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next video.